আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করব। আমার হাতে একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে, সেটার নাম হলো কম্প্রো। আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে দেখব কী সমস্যা পাওয়ার সাপ্লাই। প্রথমে পাওয়ার কেবল লাগাবো, তারপরে পাওয়ার সাপ্লাই চেকার দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাইটা চেক করব। পাওয়ার সাপ্লাই লাগানো হলো, পাওয়ার রান হয়নি, ওদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভিতরে কোনো সমস্যা আছে। চলুন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই খুলে দেখি। এগুলো খুলবো। ওকে, পাওয়ার সাপ্লাইটাকে পুরো সার্কিটটা খুলে ফেলি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কুলিং ফ্যানের সমস্যা আছে, জ্যাম হয়ে আছে। বোর্ডটা ওপেন করি। বোর্ডটা ওপেন করার পরে এখন সম্ভবত 12,000 টাকা এরকম হইতে পারে, আমি শিওর না। মার্কেটের খবর নিয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা, আমরা খেয়াল করি। এটা ফিল্টার ক্যাপাসিটারের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটার উইক হয়ে গেছে। ক্যাপাসিটারকে পাল্টাবো। 470 200 70 330 200 ভোল্ট। দুইটা ফিল্টার ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করি, এটা কী হয়। ভালো আছে, কিন্তু দুটোটাই চেঞ্জ করো ফিল্টার। ওয়ান পিস উইক
আমাদের ক্যাপাসিটার লাগানো হয়ে গেছে। ফ্যানটা দেখতেছে না, আমরা ফ্যানটাকে কন্ট্যাক্ট নিয়ে মারবো, স্টিকার উঠাবো। ক্লিনার হয়ে গেছে। লাগিয়ে দেবো। আমরা সাপ্লাই রান এগুলোকে খেয়াল করুন। আমরা 5 ভোল্ট বরাবর চেক করব। আর বরাবর ওকে, সাপ্লাইটি ওপেন হয়ে গেল। আবার কখনো অন্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।